so much for finding the Lord. Come on, let's get back to Nias. Shion, calm down. This isn't like you. What's wrong? Talk to me. It's none of your concern. Even after everything we've been through together? The two of us are only helping each other because our interests overlap, remember? Are you serious? You helped me come to terms with Zephyr's death. You put your life on the line to save me. Don't tell me you did all that out of necessity. That it was only because we have a common goal. Fine. Huh? You don't want to answer? Then I'll do whatever I like from now on, too. Clearly, I'm just bothering you. So it doesn't matter if you tell me what's on your mind. But that doesn't mean I'm going to stop looking out for you. Not now, not ever. That's not fair. Why can't you just leave me alone? You don't know the first thing about me. But I do. I know you care about the pain of others. You care, Shion. That's why I want to help. Because of my thorns, I thought I had been doomed to a life of solitude. Until the day I died, I knew I would be alone. And now? The truth is, I'm trying to end my curse and get rid of my thorns. Get rid of? There's a way to do that? Really? I'm not completely sure. All I know is there's a chance. But that's the reason I need the Renis Alma. The Renis Alma? The Master Core to end all Master Cores. It is bestowed upon the winner of the Crown Contest, the new Sovereign, as proof of their victory. It must be assembled from all 5 Master Cores. That's why taking down the Lords is so important to you. But Shion, you're not in this alone. If there's a chance we can rid you of your thorns, I'll be by your side the whole way. That includes us, right? Like it or not, you're going to have to get used to relying on us every now and then. What kind of friends would we be otherwise? Thank you. Danon Liberation and the Renis Alma. Looks like we've got our work cut out for us. If we have any hope of finding this Lord and their Master Core, we start by heading back to Nias. Man, who would have thought we'd ever get thanked by Shion? Sounds like someone wants me to grab their arm. I'm joking! Damn, you're scary sometimes. Shion's not scary at all. Alphen. I'll just, leave you two alone. Also, an sich eine sehr schöne Szene, aber ich persönlich fand das gerade ein bisschen cringe, weil die so geredet haben, so von wegen, ja, wir beide, wir haben ein Ziel, wir sind zusammen, wir machen den ganzen Scheiß und die anderen 4 so im Hintergrund so, Bruder, was ist los, was ist mit uns? Also wäre das so eine Szene, wo die beiden so alleine sind, so unterm Sternenhimmel, so nachts und voll romantisch und so, und oh, voll ergreifend. Aber die anderen Ärsche standen auch alle im Hintergrund und dachte ich mir, okay, das war ein bisschen seltsam, aber ja gut, ne? I can't believe this. To think they would give us a bad lead like that.
Where could that lord actually be? Beats me. That said, there's no point wandering around aimlessly trying to look for her. We should head back to Nias for now. What's wrong, Kisara? Oh, I was just thinking about what it meant for there to be castles here on Dana. People build castles to protect things that are important for one reason or another. But not simply that. They're also used to project a ruler's power. So what you're saying is, even before the Renans invaded, the Danans were still being ruled over. It was just by other Danans. That's most likely the case, yeah. Though who knows how they led their people. But after seeing Deadeye, I can't picture them being all that benevolent themselves. What if it's in everyone's nature to rule over and control others? What are we supposed to do about that? If it really is in our nature, then no. All that means is we have all the more reason to fight it. That's all there is to it. Dann gehen wir mal zurück nach Nias. Ihr wisst, was ich mal... Ich hab schnell... Karte! Öffne doch einfach mal diese scheiß Karte, Mädchen. Das würde es hier einiges erleichtern. Wow! Guckt mal, Leute! Ich kann die Karte öffnen. Oh. Okay, wir haben den Lord nicht gefunden. Pimmelt er irgendwo hier rum. About damn time. Took long enough. But that's... Right. I can't wait. Head on over to the plaza. What's going on? It seems busier here than before. Hey, look! Isn't that Bayfon over there? Ah, there you are. It seems I owe you all an apology. I'm guessing you didn't find the Lord back in the forest, did you? No, but something tells me you already knew that. That I did. Turns out I bit down on some bad intel when I should have known better. Apparently, Deadeye's not as trusting of me as I thought. But why would he feed you bad intel? My guess? He wanted me to lead you all astray. Make sure you weren't sniffing around where he didn't want you to be. While you were off in the forest, I got word that one of our squads captured the Lord. The place wasn't even close to where you were searching. I see. Well, the important thing is that you finally caught her. Did you suffer many casualties? You're not going to believe this, but she didn't even put up a fight. She had no escort either. Well, what about her Master Core? Was it recovered? Sorry. They only briefed me on the basics. For now, Deadeye's getting ready to make his victory speech out in the plaza. In the meantime, I've been ordered to set up a defense perimeter around the outside of the city. So I'll be out of town for a while. I imagine Deadeye will announce what he intends to do with the Lord during his speech. You'll have to let me know how it goes. Anyway, until next time. A Renan Lord surrendering without a fight? Something doesn't add up here. I'm afraid I can't say I know much of her lordship personally. There's a lot about this that doesn't make sense. The Master Core is a concern too. Let's stick around like Bayfon suggested and see what happens. We don't leave until we get to the bottom of this. I'm worried about just what Deadeye has in store for Almadria. For now, let's wait at the inn until he gives his victory speech. Aber man ist sich schon sicher, dass das der Lord ist, der richtige Lord. Gute Neuigkeiten! Dead me? Dead me? Daddy me? Oh Gott. Ein Führer der finsteren Schwinger hat endlich diese miese mein Dreher gefunden und die Ding festgemacht. Okay, cool. Ich habe gehört, dass wir ein großes Festessen aus all den Essen und Trinken abhalten, die die dummen Stahlaugen für sich gebunkert hatten. Schweine! Ich kann's kaum erwarten! Ich werde essen und trinken wie noch nie! Everybody's so excited. They can hardly be blamed when they've apprehended an enemy leader. That said... Yeah. Isn't there some way to calm them down? Die finsteren Schwingen haben wohl irgendeine große Ankündigung, die sie auf dem Hauptplatz machen wollten.
Sie wollen für ihre eigene Macht über Magasat festigen. Gehen wir hin, wenn du willst. Geh hin, wenn du willst, aber ich erspare es mir. Nein, danke. Man soll es meinen, sie hätten Wichtigeres zu tun. Der Typ komplett depressed, Alter. Und kein Schwanz kümmert sich um ihn. Meint ihr, diese Frau hat was zu sagen? Hui, wenn ihr bist dead me. Die hatten das die ganze Zeit vorhin gesagt, den Namen. Und ich krieg's einfach nicht geschieße. Siegesansprache, wenn nichts zu tun habt, könnt ihr hier warten. Ich stelle euch gerne ein Zimmer zur Verfügung. Wir waren hier die letzte Zeit jedes Mal und kein Schwanz hat's gestört. Und jetzt stellst du uns eins zur Verfügung. Sobald es Zeit ist für das große Event, könnte ich es euch holen. Sobald es Zeit für das große Event ist, komme ich euch holen. Vielleicht sollte ich lesen. Oh. Ne, wir haben noch was zu erledigen. Kommt einfach her, wenn ihr was braucht. Okay, da geht die Quest weiter einfach. Oh, als meine wenigen Besitztümer zusammen mit meinem Zuhause in Flammen aufgingen, dachte ich wirklich, ich würde auf der Straße verenden. Deshalb bin ich so dankbar, dass ich hier untergekommen bin. Es hat uns buchstäblich das Leben gerettet. Das macht die finsteren Schweden so gute Menschen. Alleine schon der Name. Aber gut. Wenn ich groß bin, werde ich ihnen auch beitreten. Ach ja, ich halte hier Wache, während Daddy seine Siegeshalte spielt. Daddy. Wieso lese ich immer Daddy? Es kann immer noch sein, dass an Maedreas verbliebene Truppen einen Angriff wagen, um sie zu befreien. Das dürfen wir nicht zulassen. Ne. Okay. Ja, machen wir weiter? Wir waren da noch gar nicht. Wir gehen mal dahin. Obwohl, da ist ja dann noch bestimmt der Hauptplatz, beziehungsweise der Hauptplatz. Oder da kommen wir einfach noch nicht hin. Und das Spiel sagt so nein. Sind das eigentlich Fledermäuse? Hallo? Fledermäuse gewesen? Gott, die Musik ist zu verschlossen. Sehr gut. Nee, komm. Dann Quatsch. Wohl. Ich weiß nicht, kriegen wir dann einen Boss sofort? Weil wenn, dann... Looks like we made it here in one piece. Ja. Nein, ich guck mal nach den 3 Rätseln da. Ich guck mich mal noch mal in der Gegend um, löse die Rätsel für das Instrument. Ich weiß nicht, ob das Instrument irgendein Goodie ist, was man bekommen kann, oder einfach für den Waden einfach irgendwas zu... Ah, guck mal, toll, oh, danke. Ich guck da mal nach und dann melde ich mich noch mal. I'm drenched in sweat. It must be awful in that mask. I can't feel the heat, but it's still unbearable. Rinwell, mind if we chat a little? I noticed you haven't been training Hoodle lately. Is he doing okay? Yeah, he's fine. He's been catching fish with Kisara, and he seems to be adjusting his diet on his own, so I'm not as worried as before. Maybe that's his way of pitching in, so you don't have to do everything for him. Yeah, maybe. I guess at some point he started taking a shine to everyone too, just like they did to him. You sound like you're okay with that. Yeah. More than okay, really. It feels natural having Hoodle and everyone around. I know what you mean. We all support and take care of each other in our own ways. It's starting to feel like we're almost a family. Huh. I hadn't thought of it like that. So does that make you everybody's dad? Do I really look that old to you? Huh? You don't like that? Okay, how about you be the big brother? Shion is the big sister. And Kisara can be our mom. Well, then how about Dohalim for the dad? I don't really get that kind of vibe from Dohalim. He's more like an uncle. An old uncle, who's too preachy and snarky for his own good sometimes. And as for Law... Well, Hoodle took the little brother role, and Law's definitely not the dad. This is hard. Oh! Law can be the pet dog!
A dog? Do dogs really count as part of a family? Of course they do. If an owl can be part of our family, so can a dog. When you think about it like that, we have a pretty fun family. Yeah, a pretty big one as well. That's why I like it so much. I wish we didn't have to do anything dangerous. I just want to keep traveling the world with you guys the way we are right now. You okay? Oh, it's nothing. Actually, I think I'm gonna go practice with Hootle for a bit. Du hast jetzt eine tiefere Bindung zu Rinwell. Hootle, let me know if you sense anything. Oh, es ist schon... ich glaube, Rinwell war 14. Da sehnt man sich Another ja day, another Gold. in dem Alter schon nach einer Familie. Und ich probiere mal was aus. So, da bin ich wieder. Ich habe den Speicherstand noch neu geladen. Und ja, wir wollen uns gerne ausruhen. I'm boiling alive out here. Shh. Talking only makes it worse, Law. Just be happy you don't have a mask on your face, too. Dohalim, care if I hang out for a while? You worried about what's going on with Menancia? What makes you think that? Well, you were speaking to Kisara earlier, weren't you? It's rude to listen in on others, you know. Sorry. I didn't hear what you two were actually talking about, though. I just figured it was Menancia since it was the two of you. I am but a former lord who has abandoned his post. I'm no longer in a position to lead the realm in any capacity whatsoever. Yet Kisara still seeks out my opinions, knowing full well that is the case. This despite the fact I am no longer her master either. Couldn't it be precisely because you're not her master anymore? It's natural for friends to want to hear each other's opinions. I hadn't considered that possibility. It's funny what you miss sometimes. Hardly uncommon among artistic types such as myself. When lordships are decided based solely on one's astral energy, it can lead to funny results. But even so, you still took your job as lord seriously, didn't you? Certainly. I learned to perform my functions. However, I was less interested in ruling, so much as avoiding life and death decisions. Of course, such a mentality in the end led only to sickening pain and death taking place elsewhere out of sight. I pretended not to see or hear any of it, content to let our supposed peace and equality keep me blind and deaf to reality. I was a fool. But you're making amends. I would like to think so. The path ahead is dark, yet I still walk on. I merely pray that I shan't fall down any holes along the way. Better rest easy and prepare for tomorrow. Oh, das war gut. Okay. Ja, weil dann können wir uns die anderen Gespräche auch noch anhören. Von Kisara. Kisara, let's talk for a bit. Sorry for rambling on so much about my past earlier. Don't sweat it. It was fun hearing you reminisce about the good old days. Come on, you don't have to pretend with me. I know I can tend to go on sometimes, when it comes to my brother. You said it, not me. Anyway, I don't think it's something for you to be embarrassed about. Hey, Alphen. When you were a kid, was there ever a time when you had to bury someone younger than you? Well, it's hard to say. I'm guessing that you have, though. Yeah. During the previous crown contest, with the Lord before Dohalim. Life back then was truly hell. I think that's why I tried to ignore what Miguel was telling me for so long. Because I was afraid of going back to such a dark time. Of losing hope. I wanted to believe in our paradise so much that I doubted the one person I should have trusted most. I don't blame Dohalim for that. I simply didn't want to face facts. And I ended up trying to project my ideals onto everyone else. It's strange. Whenever you and Dohalim talk about Menancia, it's always like it's some big failure. We're talking about fixing 300 years worth of damage here. Isn't it a bit optimistic to think it was all going to be resolved after only 5? You might be right.
Maybe it was a mistake when Menancia... No. When I decided to stop seeing the darkness in our society. I have to admit the truth. To myself, first of all. Oh Mann, ich frage mich auch gerade, diese Bindungen. I'll Sind take die watch irgendwas? tonight. It's okay. Ist das so, dass am Ende alle sterben und derjenige, mit dem du eine feste Bindung hast, die größte, Rise and dass, shine. We're almost ready to leave. dass derjenige dann überlebt oder so? Ich habe Angst, Freunde. Aber ich bin jetzt die 2 Gebiete hier abgeklappert. Also ich klapper gerade jedes Kackgebiet hier in Calaglia ab, um dieses blöde Instrument zu finden. Ja, das muss hier sein. I mean, Sand und so. Nein! Ich melde mich dann gleich nochmal, wenn ich irgendwas finden sollte. Hey, I think that might be what we're looking for. Das hier? Eisenpfeife 1. Ein Gebirg, das nur der Auserwählte hervorziehen kann. Keine Mauer bleibt lange stehen, wenn diese noch What could bezückt this wird. be? Hey! Is this the so-called legendary instrument? Actually, I think it's one of the freight train parts that I was using for a sword. I'm sure anything will be fine. We should take it. Ich war nämlich auch am Überlegen, ob diese 3 Schlüssel oder Wundertexte, das muss ich gerade überlegen, nicht zusammengehören. Aber, ja gut. Hä? Dann gehen wir mal zum Baden und gucken mal, was der da zu berichten hat, ey. We've reached our destination. Nee. Geheilt habe ich mich, ja. Oh Gott, ich bin so dieses Scheißding. Ich habe da so lange nachgesucht nach dem... Ach, egal. Der guckt ja immer noch seine Windmühlen an. Der hat Depression. Wieso guckt der denn da? Was macht der da? Solltest du jetzt über das Geländer gucken, mein Freund? Ich habe früher am Fuße des Tals unterhalb von hier gelebt. Da unten? Es ist ein feuchter und schummriger Ort und jeden Tag muss ich 1000 Stufen erklimmen, nur um zur Arbeit zu gehen. Oh! So typische Sätze, die man von Großeltern hört, wenn die auf dem Weg zur Schule waren. Naja. Hallo. Blöde Kackarsch, ey. I'm not so sure. Oh, ihr habt die Rätsel also endlich gelöst. Endlich nach all den Scheißstunden, die ich hier rumstand und euch auf den Tag gewartet habe. How's this? Wir haben dieses Ding gefunden, falls du das meintest. Oh, toll! Ich wusste, ihr seid der Herausforderung gewachsen. Dies ist tatsächlich das legendäre Instrument, das in diesen Ländern schlummert. Oh. Das ist nur ein Stab, den ich benutzt habe. Nein, Amigo, das ist ein Stab, den einzusetzen dir vorherbestimmt war. Mit ihm wirst du die Taten vollbringen, die Legenden inspirieren werden. In einem Stab. Das war also wirklich jedes Instrument, hinter dem ihr her wart? Hinter dem wir her waren. Du meinst also, ich soll mit diesem Ding kämpfen? Wir hätten uns das im Inventar mal angucken sollen. Nimm es und geh hin in die Welt. Erfülle deine grandiosen Schicksale, die dir das in die Wiege gelegt wurde. Deutsch. Great. Na gut, wenn du drauf bestehst. Wir nehmen es einfach hin, das Schicksal. Passt schon. Es hat einen einzigartigen Bogenlauf, aber ich werde mich sicher mit der Zeit daran gewöhnen, damit zu kämpfen. Hä? Was? Verzeihung, warte, was? Ich muss all seine Biegungen sorgsam studieren. Je nachdem, ob ich angreifen oder verteidigen muss, ich vielleicht sogar andere Teile nutzen. Warte mal, meinst du das etwa ernst? Oh, es ist eine so unterhaltsame Exkursion. Deine Worte waren für uns alle eine wahre Inspiration. Du solltest in meinem Palast arbeiten. Nein, besser noch. Würdest du uns auf unseren Reisen begleiten und so Alphans liebliche Musik anhören? Macht er jetzt Musik oder kämpft er damit? Ja, du solltest mit uns kommen. Wenn es da draußen weitere legendäre Instrumente gibt, will ich es unbedingt wissen. Ich weiß dieses Angebot wahrhaftig zu schätzen, doch bedauernswerterweise führt mich mein Weg stets dorthin, wohin der Wind weht. Ich
Ich überlasse es euch, die Legenden zu bezeugen, die mit diesem Instrument in der Hand gewiss vollbracht werden. Agreed. Na gut, dann werde ich von jetzt an jede deiner Bewegungen beobachten, damit ich bloß keine geschichtsreife Tat verpasse. Ich muss einen Kampfstil finden, der dieses Ding richtig ausnutzt, Dohalim. Würdest du mir dabei helfen? Selbstverständlich. Wie du weißt, bin ich sehr geübt in Kämpfen mit Stäben und Ruten. Ich weiß, was du meinst. Stelle nichts mit ihm an, was ich nicht mit ihm anstellen würde. Und nun muss ich Lebewohl sagen, bis wir uns wiedersehen. Diese Unterhaltung wurde mir sehr unangenehm. Adios! Mach's gut, mein Freund. Pass auf dich auf. Quest! Fackelnde Kerzen haben wir bekommen? I can't believe you managed to shoo off that irritating bard. Had we brought him along, it would have livened up our journey considerably. You know, maybe you're right. Could have hit it off. Yeah, and the two of you could be irritating together. Ah, ja. Wäre mal interessant. Aber warte mal. Falscher Knopf. Objekte. Eine funkelnde Kerze geht ihr Licht aus, erlischt auch bald das Leben. Was? Oh, in Nier Replicant hat der Protagonist auch ein Rohr. Also offensichtlich hat er ein Rohr, weil er ein Mann ist. Aber nein, eine Kampfrohr-Dings und so, damit klatscht er auch die Gegner. Und in Automata kannst du auch eine finden. Und ich kriege hier gerade ein bisschen Flashbacks. Aber süß, ist okay. Aber nein. Tut mir leid. Wir gehen jetzt ins Gasthaus. Und quatschen mal mit der Gastwirtin da. Und dann gucken wir mal, wie es dann weitergeht. Ich glaube, wir kriegen gleich richtig hart aufs Maul hier. Hallo. Wenn ihr bis... Oh, nichts zu tun. Wir hatten das schon mal. Also beide große Events, kann mich erfreuen. Okay, wir warten im Zimmer. Oh, Freunde, ich bin nervös. Aufregung. Ah! These must be the Danons the Darkwings freed. Yeah. The city might be in ruins. The people have risen from the ashes. This is the place Bayfon said Deadime would reveal the Lord's fate. I wonder what he'll do to her. Well,